La Biblia dice que todos los hombres mueren, que es nuestro destino final. Pero en sus páginas se esconde la historia de un hombre que desafió la universal, un hombre que nunca vio la muerte, no fue un rey poderoso, en un sacerdote venerado, en un guerrero temido, fue un profeta, un mensajero, y Dios lo llevó vivo. Hoy te voy a contar la historia de Elías, el hombre que caminó entre el fuego y fue arrebatado por los cielos. Para entender a Elías, tenemos que viajar al peor momento en la historia de Israel. Imagina una nación sumida en la oscuridad. La idolatría, la norma, la corrupción se había apoderado del palacio, y el miedo paralizaba al pueblo. El rey Acab y su esposa Jezebel habían introducido el culto a Baal, un dios falso, y perseguían sin piedad a cualquiera que se atrevía a adorar al Dios verdadero. El silencio de los justos era ensordecida. Parece que toda esperanza se había perdido. Y entonces, de la nada, apareció Elías. No sabemos de su lineage, ni de su pasado. Simplemente rompió en la escena con una audacia que helaba la sangre. Su primera aparición fue directamente ante el rey Acab, el hombre más poderoso del reino. Sin titubear, sin pedir permiso, lo miró a los ojos, y declaró una sentencia divina: Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia en estos ecos, sino por mi palabra. Imagina el impacto, un desconocido, sin ejército en respaldo político, le anuncia al rey que controlará el clima, que la fuente de vida y prosperidad de la nación ahora dependía de su palabra. Y así fue. La sequía llegó, una sequía terrible y prolongada que consumió la tierra. Los ríos se secaron, los cultivos murieron, y el hambre se extendió como una plaga. Durante 3 largos años, el cielo permaneció cerrado. Mientras el reino sufría, Dios cuidaba de Elías. Primero, lo envió un arroyo donde los cuervos le levaban pan, y con cada mañana y cada tarde. Cuando el arroyo se secó, lo guió a la casa de una viuda en Sarepta, una tierra pagana. Ali a través de la fe de una mujer desesperada, Dios obró un milagro continuo. La harina de su tinaja no escaseó, de su vasija disminuyó del el día en que la lluvia volvió a caer sobre la tierra. Este hombre, Elías, no hablaba por sí mismo. Cada palabra, cada acción, era un eco de la autoridad divina. Después de 3 ecos y medio de silencio celestial, Dios le ordenó a Elías volver enfrente a Acab. El encuentro fue tenso. Acab lo acusó. El que turbas a Israel. Pero Elías, con una calma imponente, le devolvió la acusación. Yo no he tabado a Israel, sino ti y la casa de tu padre, guiando los mandamientos del Señor, y siguiendo a los boles. Elías no solo confrontó al rey, lanzó un desafío que resonaría por la eternidad. Propuso una prueba final, una confrontación épica en la cima del Monte Carmelo, para determinar quién era el verdadero Dios. Llegó el día. En un lado, Elías, solo. En el otro, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, respaldados por la rey Jezebel, y todo el poder del Estado. La multitud observaba, indecisa y expectante. Elías se dirigió al pueblo con una pregunta penetrante. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
C. El Sena es Dios, C. Guidel, y C. Bol, I den paz de él. El pueblo guardó silencio. El desafío era simple. Cada bando prepararía un altar con un buey para el sacrificio, pero no pondrán fuego. El Dios que respondiera con fuego desde el cielo, y sería el Dios verdadero. Los profetas de Bol comenzaron, desde la mañana hasta el mediodía. Gritaron, danzaron frenéticamente alrededor de su altar, invocando a Bol, pero no hubo voz, en y quien respondis. Elias, con una ironía afilada, ese por la de ellos, gritado en alta voz, por Dios es. Quizá está meditando. O tiene un trabajo. O via de camino. Tal vez dorm. Y hay que despertarlo. Desesperados, los profetas de Bolesi cortaban la piel, con cuchillos y lancitas, derramando su propia sangre en un ritual macabro. Para todo fue en vano. El silencio del cielo era absoluto. Cuando llegó su turno, Elias actúa con una serenidad solemne. Reparó el altar del Sena que estaba en ruinas. Luego, hizo algo increíble. Ordenó que cavaran una zanja alrededor del altar y que derramaran sobre el sacrificio, y la lina doce paros de agua, hasta que todo quedó empapado, y la zanja ese leno. No había truco posible. A la hora del sacrificio de la tarde, Elias ese acercó y pronunció una oración simple directa, y lina de fe, sena Dios de Abraham, de Isaac y de Israel si hoy manifiesto, que es Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondam, Sena, respondam, para que conozca este pueblo que O Sena, es el Dios. Y entonces, sucedió, fuego cayó del cielo. Un fuego sobrenatural que no solo consumió el sacrificio, sino también la lina, los piedras del altar, el polvo, y hasta el agua que estaba en la zanja. La multitud, aterrizada y asombrada, cayó sobre sus rostros y exclamó a una voz: El Sena es el Dios, el Sena es el Dios, es día, en el Monte Carmelo, quedó claro quien tenía el verdadero poder. Elias, el hombre solitario, había demostrado que un solo hombre con Dios es mayoría. Para la historia de Elias no termina en la cima de una montana, sino en un torbellino. Aquellos después, tras haber entrenado a su discípulo Eliseo, para que continuara a su obra, llegó el momento de su partida. Mientras caminaban y hablaban cerca del río Jordan, algo extraordinario ocurrió. De repente, el cielo se abrió. Un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció, y así interpuso entre los dos, y ante los ojos asenitos de Eliseo. Elias fue arrebatado, y subió al cielo en un torbellino. No hubo enfermedad, no hubo vejez, no hubo tumba, no hubo un funeral, solo fuego, viento y gloria. Eliseo, desgarrando sus vestiduras en signo de duelo y asombro, recogió el manto que así le había caído a Elias. Era el símbolo de que el espíritu del profeta ahora descansaba sobre él. Los otros profetas buscaron el cuerpo de Elias durante 3 días, pensando que quizás el espíritu del Sena lo había dejado en alguna montana o vale, pero no encontraron nada. Elias se había ido. Y aquí es donde el misterio se profundiza. La Biblia, en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, lanza una profecía inquietante, y aquí, yo os envío el profeta Elias, antes que venga el día del Sena, grande y terrible.
Esta profecia ho generado siglos de debate, y especulation. Significa que Elias, el mismo hombre que fue llevado en un carro de fuego, regresara físicamente a la tierra. Muchos teólogos y creyentes interpretan que Elias volverá justo antes de los eventos finales, del fin de los tiempos. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién decía la gente que era él? Una de las respuestas fue, Elias. La gente esperaba su regreso. Incluso en la transfiguración de Jesús, Elias aparece junto a Moisés, hablando con el Mesías. Su presencia allí, siglos después de su partida, confirma su estatus único en la historia sagrada. Sig vivo en algún lugar del cielo, donde está ahora, porque Dios así lo llevó de una manera tan espectacular. Un privilegio que solo comparte con Enoch toda la Biblia. Fue porque su trabajo en la tierra, no había terminado. El misterio permanece, como una nube suspendida sobre la historia. Tal vez, y solo tal vez, Dios no así llevó a Elias para dar un final, sino para preservarlo para un propósito futuro. Quizás su misión. ESTE que comenzó con una confrontación audaz contra la idolatría, no ha concluido, y tal vez, esta historia nos enseña que hay personas que Dios guarda y prepara para momentos decisivos en la historia de la humanidad. Personas que, como Elias, son llamadas a hablar la verdad con valencia, sin importar el costo. La vida de Elias es un recordatorio de que el poder de Dios puede manifestarse de las formas más inesperadas y dramáticas. Es la prueba de que un solo individuo, lleno de fe y obediencia, puede cambiar el curso de una nación, y su partida nos deja con una pregunta que resuena a través de los milenios, si Elias volverá. Para que está siendo preparado. Escribe fuego en los comentarios si esta historia te impacta y te hace reflexionar. Comparte este video si crees que Dios todavía obra milagros y puede intervenir en vuestro mundo de maneras asombrosas. Y no olvides suscribirte para descubrir historias bíblicas que estremecen la mente y el espíritu. Gracias por acompañarnos en este viaje.